Very good morning, learners and students. I am Mr. Manju B, Assistant Professor of Commerce in the Department of Collegiate and Technical Education. So, we are discussing the paper that is the income tax as per the syllabus of the Kuempu University for the students of the Bachelor of Commerce. So, in the previous sessions, we have discussed a basic concepts like, for example, the agricultural income, whether the agricultural income is taxable or not, the non-agricultural incomes, assessment year, previous year, income, assessee, casual incomes, gross total incomes, total taxable incomes. So these are the basic concepts which we have discussed in the previous sessions. So in this session we are going to discuss regarding the capital and the revenue. Okay, so this is the last concept in our first unit, capital and revenue. So before going to the concept, we should know the meaning of the capital and the meaning of the revenue. That is the first one, capital. We have to discuss the meaning. And the second one, what do you mean by the revenue? And later onwards, we are going to discuss in this session itself, that is the capital receipts, okay, and the second one, that is the revenue receipts. And finally we are going to discuss the examples or the differences between the capital receipt and the revenue receipts. So these are the concepts which I have planned to discuss in this session. So hope that you will enjoy the session and you will understand the basic concepts. Okay, like for example the capital and the revenue, capital receipt and the revenue receipt, and the differences or the examples in between both of the capital receipts and the revenue receipts. So let us begin. So capital andre ಏನು? That means, according to Shorter Oxford Dictionary, the word capital means, ನಮಗೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಿಂದ. That is, the capital means the accumulated wealth which is employed reproductively. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಯಾವ ವೆಲ್ತ್, ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಸಿಪ್ಟು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ for the purpose of the reproductivity, and that accumulated wealth will be considered as an capital. So capital means it is an wealth very specifically it is an accumulated wealth employed reproductively. So this is the simple meaning and the definition given by the Shorter Oxford Dictionary for the word the capital. Sorry. Next one. What do you mean by the revenue? ಹಾಗಾದ್ರೆ revenue ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So that is also defined by the Shorter Oxford Dictionary for the word revenue. So revenue ನ Oxford Dictionary ನೇ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೆ. So we have to look into the definition. According to the Shorter Oxford Dictionary, the word revenue means. So revenue ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. The return, the yield or the profit of any lands, property or other important sources of income that which comes into one as a return from the property or the possessions income from any sources.
ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರಿಟರ್ನ್ in the form of the profit from the lands, whether it is commercial land or whether it is agricultural land, or from any kind of the properties or any other kind of the important sources of the incomes. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್. ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಂಪನೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈಲ್ಡ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ the huge investment on the properties or any other kind of the positions. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ವೆಲ್ತ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅಂತ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟರ್ನ್. So if the income is coming in the form of the yield or in the form of the revenue or in the form of the profit, it will be considered as an revenue. This is the simple definition for the capital and the revenue. Next one, then what do you mean by the capital receipt and the revenue receipt? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ the income from sale of seeds, rent received from agricultural lands, income from growing the flowers and the creepers, the profit received from a partner from a firm engaged in agricultural produces or activities. Agricultural part of view ಅಲ್ಲಿ ನಾವು agricultural receipt ಅನ್ನ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we should know that if there is an income from sale of seeds, that the seeds which are grown by us, if there is an income which we are going to generate, that will be considered as a capital receipt. And second one, the rent received from agricultural land. If the property owner has given the land on the basis of the rent, whatever the rent he is going to receive from that agricultural land, that is also going to be considered as an capital receipt. And income from the growing of flowers and creepers. So if a person who is growing the flowers and creepers and if he is going to sell all those agricultural produces, if he is going to get the revenue, it will be considered as the capital receipt. And the profit received from a partner from a firm engaged in agricultural produces or activities. So we can see that two or more persons will engage in one activity, that is agricultural activities, producing of the agricultural products, and they are going to get the profit. So they are going to get the profit and that will be considered as a capital receipt. So this is what, my dear students, the meaning of the capital receipt. So ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, any kind of the incomes which comes in the form of the capital, it will be considered as a capital receipt. Next, then what do you mean by the revenue receipt? ಹಾಗಾದ್ರೆ revenue receipt ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The revenue receipt is consist of all the incomes or the profits arising from the sale of farm producers. ಯಾವ ರೀತಿಯಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Next, the sales proceeds if livestock raised on the farm during the year. If any kind of the livestock which is raised, livestock will be sold. So if he or she is going to get any kind of the income from the sales proceeds, it will be considered as a revenue receipt. Next one, the profit on sale of the farm produces stored on the farm bought over from the previous years. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಟಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಲನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ದೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವೇ it is not recurring in nature. It will comes only occasionally or once. Okay, so this is what the difference, sorry, not the difference, but the meaning of the capital receipt and the revenue receipts. So hope that you have understood both the basic concepts, that is what do you mean by the capital and what do you mean by the revenue, and what do you mean by the capital receipt and what do you mean by the revenue receipt. So I will go with one more concept, that is the differences or the examples for the capital receipt and the revenue receipts. So capital receipt ಮತ್ತೆ revenue receipts ಗಳಿಗೆ example ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, for example, the fixed capital is a capital receipt. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ the compensation for the surrender of rights is a capital receipt, and the compensation for an agreement, for example ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. So hope that you have understood. In the next session we are going to discuss regarding the capital expenditure and the revenue expenditure. So thank you very much.